Okay. Hi, everyone. Today is September 7th, and this is the end of the first week in September. So we're doing a kind of a highlight of how this first week went. So far we've kind of introduced ourselves. We have talked about the weekend. We have also talked about music. And what are a few other things that we've talked about? Constantly coming up with these questions and then slightly forgetting. Schooling, yeah. So for uh, going through here, what we remember about school, going to school. Did we like the first day of school? What were our favorite subjects? About grades, motivation, either through like incentives and do rewards and punishments work, the weekend, music, and then now how the first week has been going. Okay. Yeah. So, what's been kind of a highlight? Well, I've managed to continue making the recordings this week. My children went back to school beginning of last week, so they're now also in their like first week of school. And I'm like getting used to their schedule, their routine, and figuring out how to kind of keep them motivated or doing homework. It's a little tricky. I think my son has a short attention span with the homework, and it's understandable. And learning with the computer is not the easiest thing for the kids. So yeah, there's a lot to kind of try to be patient with them and try to keep them moving. The instructions and trying to keep up with the stuff. There's a lot to do, so it's not that easy. My daughter still seems a bit more autonomous. Like she can do a lot of the stuff and kind of get into a packet of some pages and go through them. And I'm also teaching, but I had to kind of modify my schedule. But I'm still able to manage making these recordings each day. This one is a little bit later in the day. I would prefer to be doing my recordings earlier in the day, but trying to take care of the kids, it's a little tricky with getting their breakfast, getting them ready, making sure everything's going okay. But I suppose, I am doing an early lesson, so I guess what I could just do is right after that early lesson, record myself and just get this over with for the day and make sure that, okay, I don't have to deal or don't have to worry about the noise or considerations earlier in the day. Sometimes later in the day, I'm tired, the kids are tired, they're maybe a little cranky, maybe they're getting on each other's nerves. So it's probably easier to do this earlier in the day, just kind of get that kind of check mark. But with this recording, I'm now on number 99 since June 1st. So tomorrow will be 100 consecutive recordings. There may have been 1 or 2 days where I did need to use the Vocaroo for the recording tool because I went to Mexico for my daughter's birthday on August 1st. And then there was one day when the electricity was just out, so I had to make the recording on my phone. I couldn't use the video as well. Or I just started the video and then the electricity went out. So, hola a todos. Hoy es el día número 7 en el reto en septiembre. Estamos hablando de la primera semana, cómo fue. Y
todo está bastante bien. Logré continuar a hacer las grabaciones una vez al día. Ya hoy es el día 99 que continúo desde el 1 de junio. Y también es un periodo de adaptaciones porque mis hijos regresaron a la escuela el lunes pasado, el 31. Y, y también estoy cambiando mi horario de trabajo para poder como estar más tiempo con los niños, ayudándoles con las tareas. Y entonces eso es una cosa nueva para mí, que normalmente estaban ellos en la escuela y regresaron a la escuela y de la escuela y había tarea en casa, pero ahora hay que ayudarles con la tarea de la escuela. Y hay muchas horas y cosas de tenerlos como siguiendo las instrucciones y viendo qué hay que hacer para qué es la tarea, cómo lo hace, dónde se escribe, etcétera. Y, okay. Entonces es un aprendizaje para mí también estoy haciendo matemáticas en francés, ortografía en francés, los sonidos de las palabras en francés y viendo cómo los niños tienen un poco confuso los un, y ubicar esos sonidos y la ortografía. Pero yo creo que por el momento estamos bien. Hay unos momentos de tensión, pero poco a poco vamos mejorando. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 7e jour du défi en septembre. On est en train de réfléchir un petit peu sur comment c'était la première semaine du défi. Et aussi pour moi, c'est la première semaine que les enfants sont à l'école. Mais bon, à l'école, à la maison avec Zoom. Et cette semaine, il y a un nouveau emploi du temps. C'était légèrement changé pour ajouter une demi-heure de plus de français pour les enfants. Donc, je suis en train de jongler les ordinateurs et voir qui s'installe dans la salle, qui vient ici dans le bureau. Et puis, je suis en train d'écouter les deux professeurs pour savoir quels sont les exercices et les matériels qu'ils ont besoin pour parler avec le professeur. Et après, il y a l'anglais, l'espagnol aussi. Mais la plupart du temps, ils sont en train de travailler sur les exercices en français. Il y a une période d'adaptation pour se remettre dans une routine scolaire. Aussi, pour moi, c'est vraiment la première fois que je me mets à faire de homeschool, donc le travail à la maison, être vraiment là à lire les instructions, aider les enfants à ce qu'il faut faire et me mettre d'accord avec ma femme pour jongler l'emploi du temps et qui prend charge des enfants à quelle heure. Et après qu'elle termine de travailler, ben, je fais plusieurs heures de cours, donc peut-être comme 5-6 heures de cours en anglais ou espagnol, en français. Donc les enfants, ils ont français, espagnol, anglais.
moi aussi, je donne des cours de français, anglais, espagnol. Donc, c'est un peu avoir ça dans la tête toute la journée. Et ouais, voilà. Euh, et sinon, pour aujourd'hui, c'est mon enregistrement numéro 99. Et donc, demain, ça va être 100 jours. Et tout d'un coup, il y a le chat qui vient dire bonjour. Hallo an alle. Heute ist der 7. Tag in der Herausforderung für September und wir sprechen über die erste Woche und ich denke, mir geht's gut. Ich habe jeden Tag etwas gemacht. Ich habe eine Audioaufnahme gemacht jeden Tag und es war die erste Woche für meine Kinder, für die Schule und ich denke, dass es geht gut für uns, aber für alle ich muss patient sein und verstehen, was sie dürfen, was sie machen dürfen. Und ich muss die Stunde hören mit die Lehrerin und meine Kinder machen etwas auf Englisch, auf Französisch, auf Spanisch und ich auch. Ich lehre Englisch, Französisch, Spanisch und ich mache es jeden Tag. Aber ich kann jeden Tag etwas machen für die Audioaufnahme, für die Herausforderung und ich denke, dass alles geht gut und auch heute ist Nummer 99. Morgen es wird 100 Audioaufnahme auf Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Russisch. Es ist alle für heute. Vielen Dank und bis dann. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 7 della prima settimana nella sfida in settembre e parliamo della prima settimana. Penso che la sfida va bene per me. Ogni giorno ho fatto una registrazione e oggi questo è 99 nuove e questo anche è la prima settimana che i miei figli vanno alla scuola, ma nella casa e facciamo the homework insieme in casa e quando la mia moglie ha terminato di insegnare io posso insegnare, ho 5-6 ore di classe di inglese, spagnolo, francese
ma ogni giorno faccio una cosa per la registrazione. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет. Сегодня седьмой день из challenge в первой неделе, и мы говорим немного о первой неделе, и думаю, что все хорошо. Каждый день я смог делать аудиозаписи. И также это была первая неделя школы для моей диеты. И мы делаем что мы можем. Это не был перфективно, но это была первая неделя. Мы увидим, как работать вместе с книгами, с тетрадями и так далее. И я должен работать после обеда. Я работаю с моими детьми, чтобы делать упражнения и домашние задания. И так, это все. И сегодня для меня это было день номер 99, что я делаю аудиозаписи. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.